Hi everyone, The Hobbyist Vlogs here. So ngayong araw, meron tayong i-change oil. And sasakyan to ng ate ko. And this is the Hi-Ace 3.0. At gagamitin natin ang ating pinakamalupit na flashlight. At this is my first time na i-change oil to. Kasi galing pa tong kasa. Tignan natin kung nasa ng mga oil filter nito. Probably nasa likod, nasa ilalim. So, tara! Tignan natin kung anong tamang procedure. Ito yung mga gamit natin. Siyempre, yung drain pan, crocodile jack, Stanley na socket, impact wrench, oil filter remover, torque wrench, and drain plug washers. Yan. 3.0. Tara, umpisahan na natin to. Ang filter nito start. Airflow rate, KPA, RPM. Tignan mo intake manifold, absolute pressure. Mass airflow. Tutay, i-revolution mo na kaunti. Revolution mo na kaunti. Kaunti lang. I-revolution mo na kaunti. Pakamay lang, kaunti lang. Ipa. Taas gan. Okay. Okay na. Okay na. In a room, kaboom, kaboom.
Bicol, Kabilya. Yung Bicol Mag, pambilyong malaki.